and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Rani Serena Promotions and Bertie Ekanayake proudly present Elvis Lives Anniversary Special, the ultimate tribute direct from the USA, starring Bill Cherry, on Friday, 29th September 2023 at the Grand on Prince's Mulgrave, featuring a full band show with Replay 6 and Rob Fernanda. 3-course dinner and show. For inquiries, please call 0409 411 359. Good morning. Thank you for joining us again. My name is Tissa, neurologist from Melbourne, Australia. Did you know that conditions affecting our brain or brain conditions cost our world much more than the cost that we spend to manage entire cancer field and entire cardiovascular field? That's a lot, isn't it? But that's the truth.
That is because 1 in 3 of us are having a brain condition, whether we like it or not, and brain conditions being the leading cause of disability worldwide. This is why this year World Brain Day is dedicated to brain health and disability. Talking about disability, there are multiple definitions of disability. The social definition of disability seems to be the one that I personally like most, because this definition is more broad and the more overarching and more engaging and involving. The concept of disability evolved over the years. You would be surprised to hear that several decades ago, some of the esteemed neurologists like late Dr. Foster Kennedy and some parallel psychiatrist at that time in Germany. The Dr. Kennedy was from USA, and some of the other leading psychiatrists were from Germany. These gentlemen were united to make a decision or advocate to harm or cause the call for removing people with disability from human world, thinking that they were inferior to live with the rest of the other humans. Obviously, there is no such theory as such at this point of time. United Nations, World Health Organizations, our organization, we all firmly believe and advocate for disability to be a basic human right rather than a charity event as some of the countries treat disability even at this point of time. As you can see, it is important that we talk about this history, and it is important that such bad history never to be repeated, and also promote quality brain health and reduce disability through prevention, access to care, treatment, rehabilitation with ample amount of equity worldwide. So stay tuned. Don't forget to visit World Federation Neurology World Brain Day website and download our toolbox and share our graphics, social media messages, video clips, and keep raising awareness on these topics. Thank you for joining us again. Take care, stay safe, stay well. Look forward to catching up with you again next week. Welcome back to another episode of the fascinating world of birds. Today we are joined with Chanith, who will be discussing a new bird species with us. So Chanith, what bird species will you be talking about today? Well, today I'll be talking about one of my personal favourite birds, the white-faced heron. That's a new bird for me. Would you mind elaborating a bit more on this bird species? Sure, so this species it's a heron, so they fly with an S-shaped neck. They have it sort of curved their neck as well. You'll notice it has a long neck, a sort of grey body, and as the name suggests, a white face. Its bill is quite long as well, like a spear, which is because that's what herons use to impale their prey. And what do these birds like to eat? Well, the white-faced heron takes frogs, small invertebrates, and fish. You'll often see them feeding at bodies of water, but not always. At my old high school, you would sometimes run into one in the ovals. Of course. In Melbourne, whereabouts would you be able to locate one of these bird species? Well, as I mentioned earlier, this is quite a common bird. Basically anywhere that has water probably has some amount of white-faced herons. A lot of parkland has white-faced herons, but major wetlands as well are generally teeming with them. Are there different species of herons, and how similar or different are they from each other? The main bird you might confuse it with is the white-necked heron. While the white-faced heron is a very common species everywhere, the white-necked heron is what we call an eruptive bird, which means that sometimes you won't see them at all, and sometimes when conditions are right, you'll see them everywhere.
The white-necked heron, however, as the name suggests, has an entirely white head and neck, and the body, as opposed to the sort of slaty grey of the white-faced heron, is a dark blackish bluish grey. Would the field guide that you mentioned in one of our earlier segments help with identifying these birds? Yes, absolutely, and it would have better pictures than my description. How would you describe the behaviour of the white-faced heron? Well, I find herons fascinating to watch because they hunt in such an enjoyable to watch way. You see, a lot of herons have two main methods of hunting. The first method involves sort of slowly stalking through a body of water, watching the ground beneath them, seeing if they flush anything, and then if anything moves, that's it. The second method is the heron just sort of sits in one place, silently watching, waiting, and then eventually, at any movement, it lunges forward with its bill, thrusting like a spear, and then takes the fish, or whatever it's eating at the time, and gulps it down. Well, Chanith, that was a very fascinating observation and description that will be very useful for our viewers at home. With that, we'd like to thank you again for providing your knowledge and insights to our program today. Well, thank you for having me again. That brings us to the end of this week's segment. Join us again on next episode, where we'll be discussing yet another fascinating bird species. Thank you. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. මහබැංකු අධිපතිගෙන් රටටම සුබ පණිවිඩයක්. බැංකු විශේෂ විධිවිධාන පනත් කෙටුම්පත සංශෝධනය සහිතව පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මතයි. මේ වසර තුළ දිවයිනට පැමිණි විදේශ සංචාරකයන් ගණන ලක්ෂ 7 සීමාව ඉක්මවා යයි. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ඉන්දීය නිල සංචාරයේ ප්‍රතිඵල පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකයේ මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබුණා. විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය නීතිඥ අලි සබ්රී විසින් මෙම මාධ්‍ය හමුව කැඳවා තිබුණු අතර ඉන්දීය රජය සමග එළඹි එකගදා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමක්ද එහිදී සිදුවිය. නුවරඑළිය ආශ්‍රිතව විශ්වවිද්‍යාලයක් ස්ථාපිත කිරීම සහ ඉන්දීය විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා දෙරට අතර සාකච්ඡා සිදු වූ බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා. මේ අතර ලංකාවට පැමිණ වසර 200ක් පමණ වන ඉන්දීය සම්භවයක් සහිත වතුකර දමිළ ජනතාවගේ ප්‍රගතිය උදෙසා ඉන්දියාවේ මැදිහත් වීමෙන් ආධාර ලබා දීම පිළිබඳ ජනාධිපතිවරයා සාකච්ඡා කළ බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය. කෘෂිකර්මය සහ සත්ව පාලනය සඳහා අවශ්‍ය වන තාක්ෂණික දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා
ඉන්දියාව සමග එකග වූ බවද අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළා. කාලාන්තරයක් තිස්සේ පවතින උතුරු මුහුදේ බොටම් ට්‍රෝලින් කටයුතු පිළිබඳවත් මෙහිදී සාකච්ඡා වී ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාවේ දීවරයන්ට ඉන්දිය මුහුද හරහා අරාබි මුහුදට යෑම සඳහා අවස්ථාව දීම පිළිබඳවද සාකච්ඡා ඇති වී තිබේ. මේ අතර ඉන්දියන් සාගරය ඇතුළු කලාපයේ කටයුතු කිරීමේදී අන්‍යෝන්‍ය ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් නොවන පරිදි එකඟතාවයකට පැමිණි බවද විදේශ අමාත්‍යවරයා මාධ්‍ය හමුවේදී කියා සිටියා. මේ වසර තුළ දිවයිනට පැමිණි විදේශ සංචාරකයන් ගණන ලක්ෂ 7 සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබේ. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කළේ මේ වන විට සංචාරකයන් 7,17,598 දෙනෙකු දිවයිනට පැමිණ ඇති බවයි. ඉන් වැඩිම පිරිසක් වන සංචාරකයන් 15,330ක් ඉන්දියාවෙන් පැමිණ ඇති බව සඳහන්ය. බ්‍රිතාන්‍ය සංචාරකයන් 10,184 දෙනෙකු සහ චීනයෙන් 5,960 දෙනෙකුද ජර්මනියෙන් 5,141 දෙනෙකුද දිවයිනට පැමිණ තිබේ. මේ අතර 2022 සමස්ත වර්ෂය තුළම දිවයිනට පැමිණ ඇත්තේ සංචාරකයන් 7,19,978 දෙනෙකු පමණක් බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කර ඇත. In Sri Lanka, we feel free. It's really beautiful and interesting place for tourists from another country. We love Sri Lanka. I'm the first time here, and Sri Lanka amazes me with this nature, with this native people. All of them are very friendly and open-minded people. Sri Lanka. මෙම මාස අවසානයේ උද්දමනය තනි ඉලක්කමක් දක්වා පහළ යනු ඇති බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසයි. කොළඹ පැවති උත්සවයකදී අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළා. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා. නව මහ බැංකු පනත අවසානයේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කරගන්න හැකි වුණා. දැන් එය නීතියක් බවට පත්ව තිබෙනවා. එය දේශීය මිල ස්ථාවරත්වය සහ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථාවරත්වය ස්ථාවරු කිරීම සඳහා අපට පැවරී තිබෙන වගකීමට වඩාත් ස්වාධීනත්වයක් ලබා දීලා තිබෙනවා. වගේම වැඩි ශක්තියක් වගවීමක් ලබා දීලා තිබෙනවා. ෆිසිකල් ප්‍රතිපත්තිය සහ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය අතර ඇති වෙනස පිළිබඳ පැටලිලි සහගත තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබුණා. පාර්ලිමේන්තුවේදී සමහරු කියනවා ඇහුණා රටේ මූල්‍ය බලය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට බව. ඔවුන් කතා කරන්නේ මහජන මූල්‍ය බලය පිළිබඳ. රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ නෙවෙයි. අපට දැන් නව ව්‍යුහයක් තිබෙනවා. මූල්‍ය මණ්ඩලය සහ පාලක මණ්ඩලය. අපි මේ මාසේ අවසන් වෙද්දී තනි ඉලක්කමේ උද්දමන අගයක් අත්පත් කරගන්න තැනක ඉන්නවා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක මහතා එප්පාවල පිහිටි ලංකා රාජ්‍ය පොස්පේට් සමාගමේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. එහිදී එම සංගමේ නොසන්සුන්තාවයක්ද හටගත්තා. එම ආයතනයේ ගැටලුකාරී ගනුදෙනු කීපයක් පිළිබඳ විමසීමක් සිදු කළ අවස්ථාවේදීය. එහිදී සේවකයන් අමාත්‍යවරයාට පෙන්වා දුන්නේ ආයතනයට අවශ්‍ය නොවන වර්ගයේ ඇඹරුම් යන්ත්‍ර අමතර කොටස් ගෙන්වීමෙන් රුපියල් ලක්ෂ ගණනක පාඩුවක් සිදුව ඇති බවයි. අදාළ වංචාව සිදු කර ඇතැයි පැවසෙන විධායක නිලධාරිවරයෙකුට සේවකයන් අමාත්‍යවරයා ඉදිරියේදීම පහර දීමට උත්සාහ කළ අතර එය ව්‍යාර්ථ වූයේ පොලිසියේ මැදිහත් වීමෙනි. මගින් මමතුමා මේ වෙනකන් නෑ ඔයා කවුද කියලා මේකේ දැන් හතර දෙනා තමුසෙට විරුද්ධව CID එකට බාර දීලා තියෙනවා. CID බයිබරි ඔක්කොම ගිහලා තියෙන මුංග ගෙවල් වල හිටන් චෙක් කරන්න ඕනේ. අපි අනම්මනම් ටෝක් දාන්න එන්න බෑ මෙතන මේ මීඩියා එකේ ඉන්නේ ඉඳා. කවුරු මොනවා කිව්වත් ඇමතුමා නෙමෙයි කවුරු කිව්වත් මම හත පහක්වත් මේ ආතරේ වංචා කරලා නෑ. නෑ කියන්නේ කොහොමද? සේවකෝ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මෙතන ගෙනල්ලා වෙන්නේ. වංචා කරලා වාසේ වංචා කරලා තියන්නේ ලිඛිතව තියෙනවා වංචක
නිලධාරියෙක් වුණා හොරකම් කරන්න පුළුවන් ලැජ්ජා වෙන්න බෑ. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් මම හොරකම් කළා කියලා ඔප්පු කරන්න ඔප්පු කරන්න බෑ ඉතින් ඔප්පු කරන්න හොරකම් කරන්න මේ රටේ මිනිස්සු. මේ රටේ තමුසේ නිලධාරියෙක් වශයෙන් මේ රටේ මේ ගෙනාපු බෑග් ටික දැන් මේවා අපිට කන්නද? ඕවට හත පහක් නෑ ආයතනයේ මිනිහෙක් මට ඔප්පු කරගන්න කියන කතාව කියන්න එපා. මේ ආයතන ආරක්ෂා කරන්න දැනගන්න ඕනේ. මේ SP මහත්තයා කොයි මහත්තයෙක් ඉන්නේ? කවුරු හිටියත් ඔප්පු කරන්න බැරුව මේ බෝඩ් එකට දාලා මේ ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් එල්ලවන චෝදනා පිළිබඳව කරුණු සොයා බැලීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කර තිබේ. පසුගිය දින කීපෙම එන්නත් ලබා දීමෙන් අනතුරුව සිදු වූ සැකකටයුතු මරණ සහ අසාත්මිකතා පිළිබඳ සිද්ධීන් කීපයක් රජයේ රෝහල් වලින් වාර්තා වී තිබුණා. කතා කරන්න උනේ, සටන් කරන්න උනේ, මේ ප්‍රශ්නේ පෙන්නලා දෙන්න උනේ දැන් කණ්ඩායම් ඇවිල්ලා බෝඩ් ලෑලි අල්ලගන්න පෙළපාලියන් උද්ඝෝෂණ කරන උත්සාහ කරනවා. ඒකටත් අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මොකද සත්‍ය වශයෙන්ම මිනිසුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි වෘත්තීයවේදී සහ සිවිල් සංවිධාන ගෙන ගිය අරගලය කිසිවකු විසින් හෝ හයිජැක් නොකළ යුතුයි. ඒ නිසා මේ රටේ පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලනවා කරුණා කළා ඉතාමත්ම ඉක්මනින් අවදි වෙලා සක්‍රිය වෙලා ඔබේ මිනිස් ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න පෙරට එන්න සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ ඔබේ ප්‍රදේශීය දේශපාලකින් සමග මේ සාකච්ඡාව වහා ආරම්භ කළා. ඔබේ මිනිස් ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් ඔබේ ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ සටන වහා ආරම්භ කරන්න කියන පණිවිඩය අපි වෘත්තීය සමිතිය සිවිල් සංවිධාන ව්‍යාපාරයක් ලෙස මේ මොහොතේ ප්‍රකාශ කරන්න කැමැතියි. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල භික්ෂු බල මණ්ඩලය ආරම්භ තිබූ විරෝධතාවයකට කොළඹ පුරහල අසලදී පසුගියදා පොලිසිය ජල ප්‍රහාරයක් එල්ල කර විසිරුවා හැරීමට කටයුතු කළා. පාලි සංස්කෘත බෞද්ධ දර්ශනය අධ්‍යයනය ඇතුළු ශාස්ත්‍රීය විෂයක් කප්පාදු කිරීමට එරෙහිව හා පේරාදෙණිය කැලණිය ඇතුළු සරසවිවලට සිසුන් බදවා ගැනීම පුළුල් කරන ලෙසට ඉල්ලා මෙම විරෝධතාව සංවිධානය කර තිබුණා. විරෝධතාකරුවන් සොයිසා වටරවුමේ සිට වෝඩ් පෙදෙසේ පිහිටි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම දෙසට ඇතුළුවීමට උත්සාහ කිරීමේදී පොලිසිය ඔවුන් වළැක්වීමට ජල ප්‍රහාර එල්ල කර ඇත. ඒ අනුව මූල්‍ය පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම මෙන්ම බැංකු පද්ධතිය නියාමනය කිරීම සහ තැන්පත්කරුවන් ශක්තිමත් කිරීම මෙහි අරමුණ වේ. අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය සහ විශ්වාසය මත පදනම් වූ ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා පුළුල් ආර්ථික දැක්මක් ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා. ඒ ඉන්දියාවේ දෙදින නිල සංචාරයක නිරත ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා අතර නවදිල්ලි නුවරදී පැවති සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුවයි. දිගුකාලීන රටවල් දෙකක් සහ කලාපයේ පුළුල් වර්ධනය සහ සමෘද්ධිය අරමුණු කර කඩිනමින් ප්‍රගතියක් අත්කර ගැනීම සඳහා කැපවෙන ලෙස ඉන්දිය සහ ශ්‍රී ලංකා නායකයින් එහිදී අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබෙනවා. සමෘද්ධි කටයුතු ගුවන් සම්බන්ධතා බලශක්ති සහ විදුලි බල සම්බන්ධතා වෙළඳ ආර්ථික සහ මූල්‍ය සම්බන්ධතා පුද්ගල සම්බන්ධතා යන ක්ෂේත්‍ර පහක් ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා දැක්මට ඇතුළත් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා පුළුල් කිරීම සඳහා සුදුසු නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ වාර්තාව එළි දැක්වීම පසුගියදා සිදු කෙරුණා. ඒ අධිකරණ බන්ධනාගාර හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත් වූ විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඒකම මේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරපු අරමුණෙන් අපි දැන් බැහැර වෙලා ඉන්නේ. මේ ආරම්භ කරේම වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය සේවා නියුක්තිකයන්ගේ අධ්‍යාපනය දියුණු කරන්න. නමුත් දැනට කාලයක් ගත වුණාට පස්සේ ක්‍රමානුකූලව මේක අර සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ මට්ටමට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. මූලික අරමුණු වලින් අපි ඈත් වෙලා ඉන්නේ. ඒ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ වරදක් නෙවෙයි අපි කියන්නේ. අර සාමාන්‍යයෙන් විශ්වවිද්‍යාලය යන්න බැරි ශිෂ්‍යයන් වැඩි වශයෙන් එන ආයතනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි කරපු විශ්වවිද්‍යාල තිබෙනවා පෞද්ගලික රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාල 24ක්. අපේ නීතිය තුල පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලට අවසර දෙන්න ඉඩක් තිබුණේ නැහැ. නිසා පස්සේ කාලෙකදී මේ පනතට සංශෝධනයක් ගෙනල්ලා අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාට බලය දුන්නා සුදුසු ආයතන වලට අවසර ලබා දෙන්න කුමන උසස් අධ්‍යාපන විෂයන් ධාරාවන්ද පවත්වන්න පුළුවන් කුමන උපාධි සාතිකද දෙන්න පුළුවන් කියලා.
රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයට තවදුරටත් මුදල් ලබා දිය නොහැකි බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා පවසයි. රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ කණ්ඩායමක් ඊට අදාළ කරුණු සොයා බලමින් සිටින බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube චැනලය වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Yala National Park. Yala National Park is a wildlife sanctuary about 150 miles from Colombo. It has the highest density of leopards in the world, so chances of seeing them are very high. Although leopards are the main attraction here, they are followed closely by elephants, sloth bears, and crocodiles. The park is divided into 5 blocks, some of which were zoned for hunters until Yala became a national park in 1938. Ensure you make time to visit the very informative visitor center at the entrance of the park for insightful displays about the area. Mirisa. If you're looking to holiday in a tropical paradise, Mirisa just might be the answer to your dreams. Swaying coconut palms, beautiful golden sand beaches, days spent rocking away in a hammock. It doesn't get much better than this. This crescent-shaped piece of paradise is famous for having the most stunning sunsets and sunrises in Sri Lanka. There are no luxury resorts to mar the landscape, so it's just you and the beach during the day. The pace picks up at night. Mirisa is the largest fishing port on the south coast and is a good place to go dolphin and whale watching. We have in the studio once again Mr. Lal Gamage, CEO of ProSale Group.
who is here once again to talk to us about the property market. And today, the second episode, we are talking about negative gearing. Welcome, Lal. Thank you, Salia. Good to be with you again. So we're talking today on this property market about negative gearing, investment property, stuff like that. Yes, look, I would like to again start by saying this is general advice only. If you need a specific financial advice, please go and talk to your tax accountant or the financial advisor. Today we're going to explain negative gearing in property investment, how it works in a very simple form so that everybody can understand the principles behind it. The negative gearing in essence is spending more in your investment property to gain more in your tax savings. If you are, this applies to a professionals, so working people who earn a salary income, and when you go to the taxman at the end of the year, you will have a pleasant surprise or pleasant tax saving because you own an investment property. Now we look at some numbers. I'm looking at this slide 1 on the screen. If you can see some numbers, we're basing this as a basic $600,000 worth of house. You borrowing 80% of the value, and we base these numbers based on a property like that. Mom and dad owning this property, and when you earn this kind of a property, potentially you can see the top line, your rental income, you can earn about $22,800, and then all the expenditure for that property. So the biggest expenditure is your bank loan interest. You pay $24,000 there. You pay council rates, insurance, water rates, what have you not. Those are all expenses. All expenses. You can claim them back. You can claim them back. And on top of that, there is this magic number or magic item you call depreciation allowance. That's another big deduction you can make against your rental income, but that is not a cash outflow item. It is just a paper number, if you call it. It's a depreciation. It's part of your house construction cost, if you put it another way. So that's a significant number, in this case about $14,000. So all up, you are deducting about $40,000 against your $22,000 or $23,000 income. And by way of looking at this, you have spent $17,570 in this example, more than your income. So what that allows you is that $17,000 expenditure you can deduct from your salary income when you go to the taxman. So if you look at your next slide, where you see the income before and after your investment property ownership. So gross salary income, we're basing somebody earning $95,000. And then you have your standard usual deduction if you are a nurse or if you are a person who travel from one place to another for your work. You can deduct your work related car expenses, work related education expenses. And if you look at the before column, you don't have an investment property loss to deduct, and your taxable income still land at about $91,000. But if you own an investment property and you have that $17,000 deduction, your taxable income comes down to about $73,000. And tax on that, you can see the comparison between $21,000 versus $14,000. So you save about $6,500 in tax. So that's what we call the tax benefit of a negatively geared property ownership. And that's not the most interesting part. If you look at this third slide at the bottom, you see the net benefit of owning an investment property of that kind is about almost $45,000 net addition to your wealth at the end of the year. So how that becomes available is you got a $6,500 tax benefit, of course, and then your net cash outflow is about negative $3,500. Yes, you spend in real cash term $3,500 more than your income from the rental income. But the biggest thing is what most people forget is your property on average appreciate about 8 to 12%. Even if you take it at a 7% bare minimum appreciation, your $600,000 property is gone up by
$42,000 at the end of the year. So all up, you gain about $44,000 net value increase. It's your net worth in effect in that $600,000 property. So imagine you holding this for 3, 4, 5, 6 years like we discussed in our previous episodes. Ideally after 5, 6 years, you have built a decent equity, decent wealth by owning one single investment property about $600,000-$700,000. So this is what we call the benefit of negative gearing. And does it create equity on your property as well? Yes. Yes, of course, that equity, if you don't, of course, go and borrow more and more every year, which tend to happen in many cases where I have seen examples, people go back to the bank every year and they top up their loan, buy a fancy car or a boat to go for holiday. Not a good idea. So with that equity, you can do another investment property. Correct. That is certainly help you borrow more money for next property, but unfortunately in recent times all the Australian banks don't really consider how much equity you have in your bank, but they need to see your serviceability. They need to see the income you're generating from your salaries, your rental, your other income, whether that is sufficient to pay your mortgage. Not so could that much be another episode? Yes, we will discuss about how banks look at you as assess your repayment capabilities and your experience in investment properties. That's another question people ask more often. I'm going to do this 3-unit subdivision, this development project. Can I borrow money from the bank? So then bank of course look at your experience, your expertise and how long you have been in the game. And that also become a factor in addition to your serviceability. So that's all about negative gearing. Yes, today we discuss very simple forms, negative gearing and how it works and how can work for your tax advantage. Everybody, I'm sure nobody likes to pay tax, but unfortunately in this country you got to pay tax. Look, in my view is you pay more tax, you earn more. You have to pay tax because you earn more, which is not a bad thing. Yes. And if you try to pay bare minimum, don't be in this game. This game is about earning and paying your fair share of tax and also increase your net wealth. That's Lal Gamageve from ProSale Property. Give you the advice about negative gearing. So going forward in the next episode, we'll be touching more on the intricacies of property investment. Thank you, Lal. Thank you, Sally. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. අයිබෝවන් ශ්‍රී ලංකා Morning Show වැඩසටහන නරඹන ඔබේ ලැබෙන ප්‍රතිචාර මත අපිට දැනුණ දෙයක් තමයි ඔබේ දෙමව්පියන්ව ඔබේ ඥාතීන්ව ඔස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචියට ගෙන්වා ගැනීම පිළිබඳව අපි අපේ වැඩසටහන හරහා කොයිතරම් කතා කරත් ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නවල නම් අවසානයක් නැති බව. ඉතින් අපි හිතුවා
දැන් වර්තමානයේ තියෙන මේ දෙමව්පියන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිට ගෙන්වා ගැනීමට තියෙන අවස්ථා ඒ සඳහා තියෙන බාධක ගැන කතා කරන්නට සුදුසුම පුද්ගලයාව නැවතත් අපේ මැදිරියට කැඳවන්න. ඒ වෙන කිසිවෙකු නෙමෙයි සංජි කල්දේරා ඇසෝසියේට්ස්හි ප්‍රින්සිපල් මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට් විදිහට කටයුතු කරන සංජි කල්දේරා මහතා. මුලින්ම සංජි අපි ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනට ඔබව අයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අයුබෝවන් සිෂාර. විටින් විට ඕස්ට්‍රේලියාව ඇතුළත මේ සංක්‍රමණ නීති රීතිවල වෙනස්කමුත් එක්ක ඔවුන් යම් කුතුහලයකට එහෙමත් නැත්නම් යම් ව්‍යාකූල තත්ත්වයන්ට පත් වෙනවා. දැන් අපේ දෙමව්පියන්ව අපිට මේ රටේ තියාගන්න පුළුවන්ද? සමහර දෙමව්පියෝ සංචාරක වීසා යටතේ මේ රටට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. සමහරු දැනට දෙමව්පියෝ ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ දෙමව්පියන්ව මේ parental visa යටතේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ගෙන්වා ගැනීමට තියෙන නීති රීතිවල යම්කිසි වෙනසක් වෙලා තියෙනවද? තුෂාර, නීති රීතිවල වෙනස්කමක් වෙලා නැහැ. හැබැයි දැන් තියෙන මේ ඒ සංචාරක වීසා වලින් ඇවිල්ලා අම්මලා තාත්තලා සෑහෙන කාලයක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ට අවුරුද්දක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මාස 6ක් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටට යන්න ඕනේ. හැබැයි මේ කොවිඩ් කාලෙදී ඕස්ට්‍රේලියාවට ආපු සංචාරයකට ආපු අම්මලා තාත්තලා හැරෙන්න හැමෝම මේගොල්ලන්ට මේ වීසා එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා, මොකද ලංකාවට යන්න බෑ, හරි ආපු රටකට යන්න බැරි නිසා කාලයක් තිස්සේ හිටපු අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ට විවිධ අවස්ථාවලදී එක වීසා වලට ඇප්ලයි කරන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. සමහර අයන්ට ඒ වීසා රිෆියුසල්ස් උත් ඇවිල්ලා තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. මොන වගේ හේතු මතද ඒ වගේ වීසා ප්‍රතික්ෂේප වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් වීසා රිෆියුසල් වෙන්නේ මොන වගේ හේතු මතද? ඔව්, මේ ටූරිස්ට් වීසා එකක් කියලා කියන්නේ නිවාඩුවකට ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා ආයි තමන්ගේ රටට යන එක ගැන. ඒක අපි දන්නවා. අම්මලා තාත්තලාට ඒක මාස 12ක් වෙනකන් ලබා දෙන්න තියෙනවා. හැබැයි මේ කොවිඩ් කාලෙදී සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 2-3ක් මේ වීසාස් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරා. මේ වීසා එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරේ මොකද තමන්ගේ රටට මේ කොවිඩ් නිසා යන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණ නිසා. එතකොට සමහර ඈන්ට බොහොම ඉතා ඉක්මනින් ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් සම් වෙලා තිනවා. සමහර ඈන් අවුරුදු 2ක් හෝ 3ක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා තිනවා. දැන් මේ පුද්ගලයෝ තවත් වීසාවකට මේ වකවානුවේ ඇප්ලයි කරාම අනිවාර්යයෙන්ම ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කියනවා මේක දිගින් දිගට කරන්න බෑ. ඒකින්ලා ඒ වගේ වීසා රිෆියුසල් එකක් එන අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වීසා වලට අදාළ නීති රීති බ්‍රීච් කිරීමක්, කඩ කිරීමක් විදියටද වුන් සලකන නැත්තේ? කඩ කිරීමක්ම නෙමෙයි, තවත් දුරට මේක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න බෑ. අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හුඟ කාලයක් මෙහි ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ටිකක් කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. එහෙම වීසා එකක්, හොලිඩේ වීසා එකක් ඇප්ලයි කරනවද නැතහොත් Tamanට තව සුදුසුකම් තියෙනවද කියලා අනිත් වීසාස් වලට ඇප්ලයි කරන්න. හොඳයි. ඉතින් දැන් ඔබ හොඳ මාවතකට අපිව යොමු කළා. දැන් එවැනි කෙනෙකුට නැවතත් මේ රටේ රැඳී සිටීමට වීසා එකකට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ නම් මොන වගේ වීසා වලටද උන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්? ඔව්, පළවෙනියම තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම ගන්න මේ පේරන්ට් වීසා එක ගැන. මේ පේරන්ට් වීසා එකේ රටින් පිට හරි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නකොට හරි ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තියෙන සුදුසුකම් වෙනස්. ලොකුම වෙනස්කම තමයි රටින් පිටනං ඉන්නේ, ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටනං ඉන්නේ ඕනේ වයසක අම්මා කෙනෙක්ට හරි තාත්තා කෙනෙක්ට හරි තමන්ගේ දරුවා පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් හරි සිටිසන් නම් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තවත් සුදුසුකම් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි බැලන්ස් ඔෆ් ෆැමිලි ටෙස්ට් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 50% හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් දරුවන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් හරි සිටිසන් කෙනෙක් හරි ඉන්න ඕනේ. හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇතුළත පේරන් කෙනෙක් වීසාකට ඇප්ලයි කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට කියනවා ඒජ් පේරන් කියලා. එතකොට තමන්ගේ උපන්දිනයේ අනුව 66ක් හෝ 67ක් වයස හෝ 68ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ උපන්දිනයේ අනුව ඒගොල්ලන් ඒ වයසට ලබලා ඉන්න ඕනේ. ඒ වීසා එකකට ඇප්ලයි කරන්න. ඒ කියන්නේ අවම සුදුසුකමක් වෙනවා ඕනේ වයස් සීමාව ඉක්මවලා ඉන්න එක. ඔව්. එතකොට අපි පේරන්ට්ස්ලා කිව්වොත් අම්මයි තාත්තයි ඉන්නවා, මේ එක්කෙනෙක්ට මේ වයස් සීමාවට වැඩිය ගිහිලා තියෙනවා නම් අන්න එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් දෙමව්පියන්ගෙන් අපිට තාත්තා අවුරුදු 70ක් නමුත් අම්මා අවුරුදු 64ක් වුණත් ඒ දෙන්නම සුසුකම් ලබනවා ඒ වීසා එකට ඇප්ලයි කරන්න. ඔව්. මේකේ ගොඩාක්ම වැදගත්කම තමයි තුෂාර ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇප්ලයි කරන්න දැන් මේ පේරන්ට් වීසාස්
කොන්ට්‍රිබියුටරි කියලා තියෙනවා. යාර ගෙවීමක් කරන වීසා එක හෝ ගෙවීමක් නොකරන වීසා එක මේ දෙකම ඉතාමත් කල් ගත වෙනවා මේ වීසා එක ලැබෙන්න. හැබැයි ඔස්ට්‍රේලියාව ඇතුළත සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඒකට හරි විදිහට ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා නම් එතකොට අපිට බ්‍රිජිං වීසා එකක් ලැබෙනවා. ඒ කොච්චර කාලයක් වුණත් ඔස්ට්‍රේලියාව ඇතුළත ඉන්න අවශ්‍ය වෙලාවට ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටත් වෙලා ගිහිල්ලා ආය ඔස්ට්‍රේලියාවට එන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. මම හිතනවා අපේ වැඩසටහන නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඒක හොඳ පණිවිඩයක් වෙවි. ඒ කියන්නේ ඒක රට ඇතුළේදී අයදුම් කරන අයට පමණක් තියෙන වරප්‍රසාදයක්. එහෙම නේද? එහෙම තමයි. මොකද පිටින් අපි ඇප්ලයි කරනකොට අවුරුදු කාලයක් යනවා මේ වීසා එක ලබා ගන්න. එතකොට දැන් ඔබ කතා කළා මේ paid and unpaid වීසා වර්ග දෙකක් ගැන. එතකොට මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද? ඒක තමයි normal parent visa කියලා තියෙනවා, contributory parent visa කියලා තියෙනවා. මේක offshore හෝ onshore දෙකටම apply කරන්න පුළුවන්. ඔය contributory parent visa එකට apply කරාම අපි හැමතිස්සෙම හිතන් ඉන්නේ ඒක ටිකක් ඉක්මනින් හම්බ වෙනවා කියලා. මේක මුලදී පටන් ගන්නකොට මාස 3යි ගියේ. ඒක මාස 6ක් වුණා. අවුරුද්දක්. දැන් අවුරුදු 4ක්. දැන් කියනවා අවුරුදු 7-8ක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මුදල් ගෙව්වත්. මුදල් ගෙව්වත්. හැබැයි හැමෝටම මම කියන්නේ මේ මුදල් ගෙවන්න තියෙනවා ඩොලර් 43000ක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක් අම්මා කෙනෙක්ට හරි තාත්තා කෙනෙක්ට හරි එතකොට දෙකක් දෙන්නෙක් වුණාම 86000ක් ගෙවන්න ඕනේ. හැබැයි මේක ගෙවීම කරන්නේ වීසා එක ලැබෙන දවසට වෙලාවට තමයි. ඇප්ලයි කරන වෙලාවට නෙමෙයි. හරි. කියන්නේ මුල් මුදලක් ගෙවීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මුල් මුදලක් ගෙවීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. වීසා එක ලැබෙන්න හැම අනිසුසුකමම පිරුණාම ඒ කාලය යාම අන්න එතකොට තමයි ඒ ගෙවීම කරන්නේ. එතකොට දැන් මුදල් නොගෙවා අයදුම් කරන අයට ඒ කියන්නේ හරි වාසියක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක දෙකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඔව්. දැන් මුදල් ඒ කියන්නේ ඒකට කියනවා age parent කියලා. age parent කියන්නේ ඒ contributory parent එකේ මුදල් නොගෙවන එක. මුදල් ගෙවනවා. කියන්නේ ඒ සඳහා අයදුම් කරන්න පුළුවන් ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ ඉන්න අයට පමණයි. නෑ. ඒ අයටත් පිට ඉන්න අයට apply කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් පළක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කාලේ වැඩි. ඔව්. හැබැයි අර ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඇතුළත ඇප්ලයි කරන ඇන්ට ගොඩාක් කාලයක් ගියත් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි permanent residence එක හම් වෙන්න contributory parent visa එකට ඇප්ලයි කරපු ඇන්ට වැඩි තාම ලොකු කාලයක් යනවා. අමතක කරන්න නරකයි මේ කිසිම වීසා එකක් parent visa එකක් ඇප්ලයි කරාම bridging visa එකේ Medicare ලැබෙන්නේ නැහැ. work rights ලැබෙනවා. හැබැයි Medicare ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ සෞඛ්‍ය සඳහා යන වියදම තමා විසින්ම දරා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම සමහරට ගණන් හදලා පෙන්නනවා ගෙවන් නැති විදිහට ඇප්ලයි කළා ගොඩාක් කාලයක් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකු මුදලක් ප්‍රයිවට් මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් වලට ගෙවන්න ඕනේ. අම්මලා වයසට යන්න ඒ ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රීමියම් එක වැඩි වෙනවා. ගණන් හදලා බැලුවාම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට contributory parent visa එක ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. and තව දෙයක් තියෙනවා contributory visa එක හම් වෙලා අවුරුදු 10කට පස්සේ තමන්ට පෙන්ෂන් එකක් හම් වෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ. එතකොට ඒ කියන විදිහට අර අපි මුදල් නොගෙවා අයදුම් කරද්දී අපි කියන්නේ හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් වලට වියදම් කරන මුදල් ප්‍රමාණයට වැඩිය ඒ සඳහා යන එක මම හිතන්නේ ඊට වඩා වැඩි අර අපි contributing parental visa එකට ගෙවන ගානට වඩා සහ ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ඔබ කිව්ව විදිහට විශ්‍රාම වැටුපකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔව් ගොඩාක් දුරට බැලුවොත් දීර්ඝ කාලයක අපි බැලුවොත් ගණන් හදලා එතකොට මම හිතනවා contributory parent visa එකට apply කරන එක හොඳයි. මොකද ඉක්මනට permanent residence එක හම් වෙනවා. Medicare ලැබෙනවා. අර අවුරුදු 10 පටන් ගන්න එදා ඉඳන්. ඔව්. එතකොට ඒ කාලේ ඉවරුණාට පස්සේ ඔවුන්ට විශ්‍රාමික වැටුපකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. සංජි මම හිතනවා අපේ වැඩසටහන නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන්ට අද හොඳ තොරතුරු ටිකක් අපි බෙදා දුන්නේ. මොකද තමන්ගේ දෙමව්පියන්ව මේ රටේ රඳවා ගැනීමට දරුවන් වශයෙන් අපි හැමෝටම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඔවුන්ව රැක බලා ගැනීමට. එතකොට ඒ සඳහා තියෙන වීසාවල තියෙන මාර්ග සහ එහිදී තියෙන බාධාවන් පිළිබඳව අද අපි සාකච්ඡා කළා. මේ වගේම තවත් වැඩසටහනකින් අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ට තවත් වැදගත් පණිවිඩයක් ගෙන එන බලාපොරොත්තුවෙන් අපි අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපිත් සමග මේ තොරතුරු හුවමාරු කරගත්තට සංජි අවසාන වශයෙන් මම අහන්නේ මේ අපේ වැඩසටහන නරඹන අයට ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කොහොමද වුන් සම්බන්ධ කරගන්නේ? ඒගොල්ලන්ට සංජි කල්දෙරා ඇසෝසියේට්ස් වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතන ඒ අවශ්‍ය දුරකථන අංක තිබෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. බොහොමත්ම ස්තුතියි තුෂාර. Come on, take me to the Mardi Gras, where the people
people sing and play, where there's dancing in the street and there's music in the street both night and day. Hurry, take me to the Mardi Gras, it's the city of my dream. You can live a life alone, you can leave your summer clothes to the New Orleans. Take your burdens to the Mardi Gras, in the city of my dream. We can legalize it alone, you can wear your summer clothes to the New Orleans. Tumba, 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 Mardi Gras, tumba, tumba, tumba day. Thank you much. There's no better place on earth than you. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah, I pray for you, Sri Lanka. My hopes on you, Sri Lanka. My dream is you, Sri Lanka.